welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shalene. In some major news, the BJP state president Sadanand Tanavde has said if it was in his hands, he would have opposed merger of 8 Congress MLAs into BJP. So then whose plan was it to affect the merger of the Congress MLAs into the BJP even when they had substantial numbers? Tanavde said the 8 Congress MLAs were inducted into the BJP as per direction from the central leadership. ते जनता पार्टीतील एकदा निर्णय झालो कारण एकदा केंद्राने निर्णय घेतला त्या निर्णयाबरोबर आम्ही सगळेजण पार्टी ठामपणे उभी राहतो आणि कार्यकर्ते जे बेजार असतात त्यांना कसे सांभाळले जाते जे कार्यकर्ते बेजार असतात कारण पार्टीचे कार्यकर्ते हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत आणि त्यामुळे त्यांना उचलून पर्सनली त्या मतदारसंघाभितर मिटिंग करप हे आता आम्ही सांगल्या पडलं की ह्या 2-3 दिवसाभितर सगळं मतदारसंघाभितर बैठकाही जातले. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. A day after 8 MLAs of the Congress merged their party with the ruling BJP, Goa Assembly Speaker Ramesh Tewardkar accepted the merger of the CLP into the BJP. Tewardkar was in the national capital when the development took place on Wednesday. The Goa legislature notified the merger of 2/3 MLAs of the Congress with the BJP. Goa Assembly Speaker Ramesh Tewardkar accepts CLP merger into the BJP. Michael Lobo, Digambar Kamath, Alesso Sequeira, Sankalp Amonkar, Delilah Lobo, Kedar Naik, Rajesh Fardesai and Rudolfo Fernandez merged into the BJP on Wednesday. The seats will be allotted to these members as members of the BJP in the House. कालचे मर्जर झालं ते एक्सेप्ट झालं कालचे मर्जर एक्सेप्ट झालं कालचे मर्जर एक्सेप्ट झालं सर काल आम्ही हांव लास्ट म्हणजे पर्सनल कामा खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो काल इवनिंग येवन जे आसा ताजी प्रोसेस कंप्लीट केली सर मर्जर एक्सेप्ट जालें. Shweta Kamath for Herald TV. Ruling BJP ministers have reacted to the merger of 8 MLAs into the BJP by saying that it was not a surprise and was expected. They also argued that the merger was in the interest of the party. However, Transport Minister Movin Gudino openly admitted that the opposition is feeling the heat that no work is being done in their constituencies. Ministers refused to comment on any cabinet reshuffle, saying it is the prerogative of the Chief Minister. Listen in to the reactions from BJP ministers. A BJP core committee meeting was held at the state headquarters on Thursday. Transport Minister Movin Gudino said he welcomed the joining of the 8 Congress MLAs into the BJP. However, he let the cat out of the bag by saying no work is being done in opposition constituencies. Health Minister Vishwajit Rane said the merger is in the interest of the BJP. Developments is all in the interest of the party. Chief Minister will brief. Lot of developments have saved, government was saved, then to 8 MLAs have been taken from Congress. Yeah, nobody is taken. It was a core committee meeting where we discussed the various issues. Of course, obviously, joining of all MLAs also was discussed. So we welcomed the joining of these MLAs. It was a long expected thing. It is not a surprise at all. Okay, so yesterday as 8 MLA has, Congress MLA had joined on the BJP. Yeah, therefore I say it was not a surprise at all. It was bound to happen. See, when a ruling party is there and a government is there led by Dr. Pramod Sawant, a government that delivers, which has done work in entire Goa, you have a tallest leader in our country led by Shri Narendra Modi ji, also taken the country to great heights. So why will not everybody gravitate towards that party? And the opposition is feeling the heat. No work is being done in their constituency. They also feel let some work be done. People are putting pressure. We want development. We want schemes for the people. We want something happening for our people, and that's why people are joining. So if any condition on the 8 MLA on minister, otherwise your cabinet has reshuffled. See, that you should ask the Honorable Chief Minister. It is his prerogative. I don't want to comment on that. So how you seen on the senior Digambar Kamath's entry in BJP? See, I think Digambar Kamath was in BJP previously, so it is like another sort of homecoming for him. It's not that he was never there in BJP. कोकणी सांगा इंग्लिश सांगा काल जे एपिसोड झाला त्या संदर्भात ते ब्रिफिंग आशिल्लें त्यामुळे एक तो विशय आशिल्लो आणि विशय
मोदीजींच्या बड्डे निमित्तानचे कार्यक्रम आसा ताजे संदर्भात कोर्ट डिस्कशन कालचे जे इम्प्रुवमेंट जाला पॉलिटिकल इम्प्रुवमेंट तेजेर कितें डिस्कशन जावन आसलें ताजे डिस्कशन ताजे संदर्भात जी माहिती आसा ती कोर कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांक दिल्ली आसा कितें पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन आनी अशें आता एक कांयच ना कालचो एफिडेविट जाला त्या संदर्भात ब्रिफींग For the time being, Chief Minister Pramod Sawant has said there would be no cabinet reshuffle. However, the 8 newly joined MLAs will go to New Delhi to meet the party president. पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिटी जी जाल्या ती ब्रीफ केली आणि फुडली जे आमच्या माननीय मोदीचो बड्डे आनी त्या निमित्तान 15 दिसाचो जो सेवा समर्पण कार्यक्रम जो आसा त्या सेवा समर्पण कार्यक्रमाचेर ब्रीफिंग आज कुछ नहीं हमारे पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग थी जो उसमें जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पूरा ब्रीफ किया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे है उस बर्थडे का सेवा समर्पण बोल के जो हम 15 दिन का कार्यक्रम पूरे राज्य भर पूरे पार्टी के सभी यूनिट पे कर रहे हैं उसका डिटेल्स कैबिनेट सोर्सेस बोल रहे हैं कि अभी नया एमएलए आए हैं उनको मैंने नड्डा साहब को पीएम साहब या अमित शाह को हमें मिलने के लिए अभी डेट डिसाइड होने के बाद जाएंगे। सर वायरल हो रहा है कि 3 एमएलए को निकाल के नया एमएलए को बनाने का अभी अजून डिसाइड करू ना अरे कोण कितें व्हायरल करता ते म्हाका कित्याक सांगता कॅबिनेट रिशफल कित्याक कॅबिनेट रिशफल हा या दिसांनी कांयच ना ना रे दिल्ली वयतलो सोमार अजून डिसायडेड ना सगळे जाण वयतले न्यू एमएलए येयल्या ते बीन हय हय तेज्यान जातले रिशफल हो पितृपक्ष आसलो सीएम बेगान जातले रिशफल सीएम रिशफल आफ्टर दिल्ली गेले उपरांत मागीर थारतले काय जावपाचें ना Prasad Polji for Herald TV. Power Minister and Kuchore MLA Nilesh Cabral has said that the social fabric is changing and people want to become someone overnight. Questioned about his photo regarding garlanding one accused who was arrested in the sand mining shooting incident at Kuchore, Cabral admitted that the accused is a BJP worker and he had garlanded him after his mother won the village panchayat elections since he had fielded his mother. He, however, said he cannot tie up BJP workers. Nilesh Cabral was seen garlanding an individual who is now accused in the sand mining shootout at Kuchare. Power Minister Nilesh Cabral admitted the accused is a BJP worker but says he cannot tie up BJP workers. लव आहे तो मोराईज काय कोणता त्याचा एक आणि तुमचा फोटो तो हार घालताना व्हायरल त्याची आवय पंच झाली आता ऑटोमॅटिकली आवय म्हणजे तिची आता आवय आशिल्ली ती शी वॉज द फर्स्ट टायम पंच आणि शी इज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता शी 67 60 अशी कितें 65 इयर्स ओल्ड आणि भुरगोच तिका लेडीज एक्चुअली तो रावपाचो आशिल्लो रिजर्व जालो म्हणून ताणें आवयक दवरलें तो लग्न जावं ना आनी भुरग्यान ताणें आवयक निवडून हाडली सो ऑटोमॅटिकली हार घालता तो भुरग्याक घाला आनी कार्यकर्तो न्ही आमचो पण कार्यकर्ता म्हणून सगळे कार्यकर्ते हांवें बांदून दवरपाचे सगळ्यांक हांवें बांदून शकना जे कोण करता हांवें केन्ना तुका हें कर तें कर सांगूना केन्ना करचोय ना नेवर सपोर्ट इलिगलिटी माय वेरी रिजन इन पॉलिटिक्स इज बिकॉज 2005 हे मतदारसंघान हे गोष्टी जाताल्यो तेजे खातीर आय वेंट एगेन्स्ट दॅट दोज गोष्टी आनी थंय म्हज्या मतदारसंघान शुद्ध बुद्ध राजकारण आज पासून हांवें करूं ना इतले वर्सां पॉलिटिक्सान ह्यो गोश्ट जाल्ली आसा येस तो म्हजो कार्यकर्तो आता ताका हांवें सांगूना कर म्हणून फाल्यां कितलेच कार्यकर्ते आसतले पण कार्यकर्ते पॉलिटिकली ब्लेसिंग तुजो कार्यकर्तो म्हणटा प्रोटेक्शन मेळचें ना कशें मेळलें ताका एरेस्ट पयलो सँड मायनिंगाचो केलो आतां ताका रिस्पॉन्सिबल मर्डर म्हूण केल्लें आसा सो अल्टिमेटली जस्टीस पुलीस हॅव टू प्रूव न्हू. Prasad Polji for Herald TV. The South Goa District Planning and Development Authority failed to come to consensus on the Sopper rates as the wholesale fish vendors walked out of the talks during the meeting on Thursday, even as the authority discussed plans to shift the market for completion of construction work. Major issues were discussed at the board meeting of the SGPDA, which included the plan to shift the wholesale fish market from Mungul for a period of 1 year to facilitate the construction of a new modern fish market. आज 2-3 डिसिजनां घेतले आमी पयलें म्हणल्यार आमचे ह्या रिटेल मार्केटाचें उदकाचें बील आशिल्लें खूब 1 कोटीचें बील जाल्लें लास्ट टायम सो आमी तें फॉलोअप करून तें वन टायम सेटलमेंटा खातीर करून
अरावंड 21 lakhs आमकां फारीक करचे पडटा. सो ते डिसिजन जालें की ते फारीक करचे म्हणून. सेकंडली आमी रिटेल मार्केटवाल्यांक आपयल्ले हांगा तांचो सोंपो इश्यू सेटल करपा खातीर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटलो टर्मान आनी खुबशे कितें हें जालें, इश्यूज जाले, तातूंत भितर आमची बिलां वाडली, म्हणजे खंयच मिसमॅनेजमेंट आशिल्लें टोटली. सो ते एक स्ट्रीमलायन करपा खातीर तांचे इश्यू आशिल्ले, म्हणजे रिटेलवाल्यांचे की टायल फुटल्या, गटर साफ केल्ले ना. सो अशे खुबशे इश्यू आसा. सो आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी आमकां सोंपो वाडोवन दिता. ते पयलींचे 10 रुपयाचे सोंपो येता, आतां सध्या 10 रुपयांनी आमकां ते मेंटेनूच जायना. कित्याक आमी ते साफ सफाई करता, सगळे उदकाचें बील आसा, लायटीचें बील आसा, अशे खुबशे इश्यूज आसा. सो आमी तांकां सांगिल्लें तुमी आमकां 50 रुपया दिया, आमी तुमकां त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज दिता म्हणून. पूण ते एग्री जालीं सगळें करपा खातीर. मागीर ती होलसेल मार्केटाचेर पावली. सो इश्यू थंयच उरलो. पूण आमी तांकां सांगलां की तुमकां खंयच्याय गोश्टीक फॅसिलिटीज बऱ्यो दितल्यो जाल्यार तुमचे कडल्यान आमकां तसो रेट येवपाक जाय म्हणून. सो वी हॅव पूट फॉर्थ आमचे व्ह्यूज की तुमकां 1 म्हयन्या भितर आमी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज करून दिता, तुमी आमकां सपोर्ट करा, तुमी सोफो वाडोवन दिया. 10 रुपयाच्या सोफोन आमकां ते परवडना म्हणून. सो तो इश्यू रिजॉल्व जावना, पूण ताणें दे हॅव टोल्ड अस दॅट दे वील गेट बॅक टू अस. सो तांकांय रिप्रेझेंटेशन दिवपा लायलां आनी ती दितली. थर्डली आमकां GSIDCन लेटर बरयल्लें की होलसेल जे फीश मार्केट आसा ते अरावंड 55% आमी तांकां बांदपाक दिल्ले. सो दे वर सेइंग दॅट फूल आमकां तुमी दिवचें म्हणून. ते फूल सपोज दिलें जाल्यार होलसेल मार्केट खंय वतलो हो एक विशय आशिल्लो. तातूंत भितर आमचोय रेव्हेन्यू लॉस जातालो. सो मागीर ऑथॉरिटीन डिबेट करतकूच आमकां दिसलें की 1-2-3 सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्या. एक कदंबाच्या सायडीन आसा, दीस इज टेम्पररी बेसीस. म्हणजे तांणी GSIDCन सांगलें 1 वर्सा भितर आमी तुमकां फूल फ्लॅश ते मार्केट रेडी करून दिता. ताच्या मदीं एक स्टॉप गॅस अरेंजमेंट करपा खातीर आमी ते स्पॉट तांकां पळोवपा लायला आमच्या इंजिनियरांक. GSIDC ऑफिशियल्स आज वतले आनी तो सपोज स्पॉट फायनलायज जालो जाल्यार तो स्पॉट आमी 1 वर्सा खातीर होलसेल फीश मार्केट म्हणून टेम्पररीली थंय शिफ्ट करतले टील दीस बिकम्स रेडी. तातूंत भितर आमचे गोंयकार भाव आयिल्ले, आमचे रापोणकर आसा नाल्यार ट्रॉलर ओनर्स आसा, तांचे मागणें आशिल्लें की आमकां तुमी डेजिग्नेटेड स्पेस दिवचो म्हणून. आमच्या नव्या प्लॅनान जे आसा ह्या मार्केटाच्या तातूंत तांकां डेजिग्नेटेड प्लेस आसा गोंयकारा खातीरूच म्हणून. हांगा सध्या नाशिल्लो. सो आमी तांकां सांगलां की ह्या डेजिग्नेटेड जे मार्केट आतां येतलें तेन्ना तातूंत तुमकां आमी स्पेस डेजिग्नेटेड फक्त ओन्ली फॉर गोवन पीपल आमी दितले. मागीर तांचो रेटाचो इश्यू आशिल्लो. सो आमी रेटूय तांकां सांगलें ओन्ली फॉर गोवन पीपल आमी दितले. मागीर तांचो रेटाचो इश्यू आशिल्लो. सो आमी रेटूय तांकां सांगलें एज अ टेम्पररी मेजर आमी तुमकां कमी रेट घेवपाचें पळयता आनी जाता तितले जो पर्यंत हें व्हडलें मार्केट येना तो पर्यंत आमी तुमकां मॅनेज करता म्हणून. वी वील गिव प्रायोरिटी टू गोवन ट्रेडर्स म्हणून. थर्डली एक इश्यू आशिल्लो म्हणटा तो आमचो ODPचो ड्राफ्ट ODP आसा. आमकां ऑर्डर आयिल्ली की तुमी आतां ताजेर काम स्टार्ट करा म्हणून. पूण आज जेन्ना मिटिंगेन आमी ऑथॉरिटी बसली तेन्ना आमकां खुबशे अशे विशय दिसले की थोड्यांचे डेट जावन गेल्ली, तो खूब जाणांनी एप्लिकेशन घालून आशिल्ली, खूब जाणांचे इश्यूज आसा. रस्तो काडपाक जाय, गोळ्यांक घालपाक जाय रस्तो, म्हणजे इन इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक. आनी आमकांय दिसतालें की खंय तरी 2 वर्सां जालीं हो ODP जावन इम्प्लिमेंट जावन आशिल्लो. सो लोकांकूय एक आमी चान्स दिवपा जाय. तांची आनी एप्लिकेशनां आसा ती जाल्यार घालपाक, तांची ऑब्जेक्शन्स कितें आसा ती घालपा खातीर. सो आमी 1 मंथ एक्सटेंशन हो मागला सरकारा कडेन आनी तो फाल्यां नाल्यार परवां आमचें लेटर वतलें. अशे थोडे इश्यूज आशिल्ले जे आमी आयच्या मिटिंगेन डिस्कस केले. ते रिटेलवाले फीश मार्केट आयिल्ले, फीशवाले आयिल्ले पळय तेंच्यांनी ते होलसेलान रिटेल बसता तेंकां काडा म्हटलं जाल्यारूच आमी तुमकां हें दितलें म्हणलें 50 रुपया. तांचे कशें आसा इश्यूज खूब आसा. हे सेम इश्यूज वास्कोय आशिल्ले. आमी एक एक करून सॉल्व केल्या. पूण तांचें म्हणणें कितें की सगळेंच सॉल्व करा आनी मागीर आमी पयशे येतले. सो म्हाका दिसता तांचे सायडींतल्यान दीस इज नॉट व्हेरी करेक्ट. तांणी खंय तरी 1 स्टेप फुडें येवपा जाय. आमी 1 स्टेप फुडें येता पळय. सोल्युशन काडटलो जाल्यार एका सायडींतल्यान जायना, दोनूय हातांतल्यान ताळयो वाचपा जाय. आमी सपोज फाल्यां ते कितें डेव्हलपमेंट करतले नाल्यार कितेंय करतले आमच्याय हातांत पयशे जाय. तुमी थोडे तरी आमी 50 रुपयाचे आमी 30 रुपयाचेर एग्री जाल्ले. सो तांणी एक स्टेप फुडें येवपा जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक सोल्युशन काडटलो जाल्यार इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. 2 मिनटान सोल्युशन येना. आनी तांचे इश्यूज जे आसा ते 20-20 वर्सांचे पेंडींग इश्यूज आसा. सो ते एक एक करून सोल्युशन काडपाचें आमी तांकां एश्युरन्स दिलां. आज आमी सरकाराय कडेन उलयतले. आमचो मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत, ही इज ऑल्सो वर्किंग ओवरबोर्ड. हो विशय जो आसा हांवें ताज्याय लक्षान हाडून दिला आनी ताणेंय सांगलां की एक दीस खंय तरी आमी सगळ्यांक स्टेक होल्डर्सांक घेवन बसून ताचेर सोल्युशन काडया म्हणून. 50 रुपया चार्ज करू. किती प्रॉब्लेम तुमचो? आमचो प्रॉब्लेम कितें होलसेल मार्केटान रिटेल विकता. आमकां क्लोज बाय आहा, आमकां बिझनस जायना.
हांवें फाटी हाडलेलें हांव देनपरा आयलोलो सांजचो वयता घरा आनी थिंगा लोक देनपरा इकून घरा वयता 9-10 भितर कोणाक बिजनेस जाता ते कितें म्हणटा ते म्हणटा कितें ते आमकां पडना ते लागना आमगेलो प्रॉब्लेम कितें आमी एका घरांतले न्हू मार्केट कोणालो तो एसपीडीचो आनी हो एसपीडीचो मार्केट तुमकां रायट आहा न्हू करपाक कितें करपा ते कोण सर कशें करतले सांग म्हाका ते क्लियर केलें जाय आमी तुमी कितें करताय रिकमेंड्स कितें म्हणटाय पळय न्हू ते आमी रेडी आहाय दिवपा आमी चार्ज तुमी कितें करताय ती दिवपा रेडी आहाय ते जायना न्हू तशें करून आमकां प्रॉब्लेम थिंग जाता हांव दोतोराक गेले जावन सांगता ना दोतोराक ते कितें म्हणटा होलसेलान कितें होलसेलान ते मांडनाकाय म्हणटा ते दोनूय कंपेर हिंगा कितें दोनूय कंपेर कोण नाकाय म्हणटा आतां तुमच्या अंडर आहा मरे एसपीडी अंडर आहा एसपीडीच्यान सॉल्व करपा जाता प्रॉब्लेम्स क्लियर करपा जाता सगळें अंडर मार्केट आपणा गेलो आपूण कितें करता तें जालें कशें म्हणून मार्केटान एसपीडीन सॉल्व करपा जाता तांकां पावर ना हेजेर कळना तो म्हणटा आमकां हँडल कोणाच्यान करूं जाता तूं कित्याक लागून भायर सरलो हांव भायर सरलो कित्याक ते हांडीस म्हणटा होलसेल सेपरेट आनी हें मांडनाक म्हणटा तो दोनूय प्रोशन हितून एड करनाक म्हणटा मेन आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी घेताय न्हू आतां 20 वर्सां जालीं आमी येवन वयता हेंचुड्यान हेंकडे प्रोविशन तो सॉल्व जायना आनी फायदो कसलो सांग म्हाका हिरोवान हेंचुड्यान उलोवन कांय फायदो ना बरोवनी कांय ना नाजाल्यार बरोवन दिवपा जाय तेणी हांव रावता मिटिंगे हांव बरोवन दिला रावता नाजाल्यार झक मारून आस तशेंच His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand will offer Thanksgiving Mass on Thursday, 15 September 2022 at 4 p.m. at the Sikh Cathedral, Old Goa, the old seat of the bishop. This will be a Thanksgiving Mass offered by Church in Goa and Daman to God for blessing Goa with the Cardinalate in the person of Philip Neri Cardinal Ferrand and to pray for his mission and tasks ahead. The Eucharistic celebration is open to all. His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand will offer Thanksgiving Mass at Sikh Cathedral on Thursday. Cardinal Ferrand returned to Goa from Rome early Monday morning. He was greeted by clergy, the faithful and parishioners of Chikali. Bureau Report, Herald TV. On being appointed as the referee assessor for the FIFA Under-17 Women's Cup, Maria Ribello expressed joy over the opportunity to represent India in the World Cup. She added it was always her dream to play football in the World Cup. However, the team had previously never qualified for the World Cup. Ribello is the first woman referee from Goa to represent India on a large scale. The FIFA Under-17 Women's World Cup is slated to take place from October 11th onwards. Referee assessor for the FIFA Under-17 Women's Cup, Maria Ribello, expressed joy over the opportunity to represent India in the World Cup. It was always her dream to play football in the World Cup. However, the team previously never qualified for the World Cup, she said. Assignment as the referee assessor for this Under-17 World Cup in India. I'm really running short of words, don't know how to describe my feelings. I'm super excited and I don't know how to describe my feeling. As I said already, to brief you about my sporting career, I have represented India in the 5 Asian Women's Football Championship, and in 2001 I was the captain of the Indian Women's Football team, and in 1998 Bangkok Asiad, we played in the Asian Games there, and actually we qualified there we played in the Asian Games on merit, and it was always been my dream to play in the World Cup, which I've not been able to play in the World Cup. We never qualified our team to play in the World Cup, but now I got a great opportunity to represent my country as a referee assessor, so I'm looking forward for this championship.
Inacio Narona for Herald TV. The state is confident of a good performance at the beach volleyball event at National Games and the Asian Beach Championship. Coach Surya Sawant said the two teams comprised experienced players who played in several tournaments and gathered adequate experience to face the challenges that would come their way. The training camp that commenced on 5th September is expected to hone the skills, and this camp will end on October 2nd. Both the teams have qualified for the National Games to be held in Gujarat, and one team will go to Thailand for the championship, which will be held from September 27th. The state is confident of a good match at the volleyball event at the National Games and the Asian Beach Championship. Coach Surya Sawant said that the two teams comprise of experienced players who played in several tournaments. Both teams have qualified for the National Games to be held in Gujarat. One team will go to Thailand for the championship, which will be held from September 27th. 5 तारीख स्टार्ट जालो तो सेकेंड ऑक्टोबराक सोंपतलो. आमचो रेजिडेंट कॅम्प चालू आसा. मॉर्निंग इवनिंग आमचो कॅम्प चालू आसा प्रॅक्टीस. आमी 3 सेक्शनां करता. कॅम्प आमचो चालू आसा. कितें कॅम्प खंय वयता? आमचे नॅशनल गेम्साक वयता गुजरात सुरत. आमचे 2 टिमी क्वॉलिफाय जाला. 1 आनी गोवा 2 टीम. 2 टिमी आमचे क्वॉलिफाय जाला. तुमी केन्ना वयता गुजरात? आमी 3 वयता 3 ऑक्टोबराक. एशियन गेम्स आमचे रामान दावस्कर आनी 1 टीम क्वॉलिफाय जाला. रामान दावस्कर आनी एरन पेरेरा ते आमचे 17 तारीख वयतले चेन्नय वयतले. चेन्नय 18 तारीख ते आमी सामके थायलंड वयतले. थायलंड एशियन गेम्स कॉन्फिडन्स आसा. एशियन गेम्स आमचे ते आतां सेकेंड टायम वयता. ते एशियन गेम्साक वयता सेकेंड टायम वयता. होप आसा एक मेडल हाडटले म्हणून कितें तरी एशियन गेम्साक. इंडियन 2 टिम्स वयता. 2 टिमी आमचे वयतले. एक तेंचे हैदराबादाची आसतले आनी एक आमची गोंयची आसतली. आसा चान्सीस आमकां गोल्ड होप आसा गोल्ड मेडलीक. पूण नॅशनल गेम्साक म्हाका गोल्ड मेडलीक नॅशनल गेम्साक म्हाका होप आसा सामको. गुजराताक सुरताक त्या कॅम्प रेजिडेंट चलता. होप आसा गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल. गोंयान कितले विनींग पयलींची टिमी जाल्या तुमी विन जाल्या? आमी 2000 लास्ट टायम आमी नॅशनल गेम्स जाला तेन्ना केरला 2015 आमी ब्राउन्स मेडल मारलेले गोवन. आनी त्या वेळार 2017 आमकां सिल्वर आनी ब्राउन्स मेडल मेळ्ळा सिनियर बीच व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप 2017. आतां कितें कशी प्रॅक्टीस कशी चलता? आमची हिंगा प्रॅक्टीस रेगुलर चलता. आमचे कॉन्फिडन्स म्हटल्यार आमकां आतां आमी एशियन गेम्स थायलंड एक टूर आहा 17 आमी वयतले. सो तो आमकां हेल्पफूल जातलो की आमी नॅशनल गेम्साक आमी मेडल मारतले. आमची आतां नॅशनल गेम्साक लागून तयारी चालू आहा. सो आमचो कोच सुर्या सावंत आमकां डेली प्रॅक्टीस घेता. रेजिडेंशियल कॅम्प आमचो चालू आहा. मॉर्निंग इवनिंग 2 टायम प्रॅक्टीस करता. सो लास्ट टायम आमी नॅशनल गेम्साक ब्रॉन्झ मेडल आसले. सो दीस टायम मागीर त्या उपरांत नॅशनल जाल्ले सिनियर नॅशनल. सो तेन्ना 2017 नॅशनल तेन्ना आमी सिल्वर आनी ब्रॉन्झ मेडलिस्ट जातले. सो दीस टायम आमी मिन्स आमचो कोचान आमकां अशें गायड केलें की आमी गोल्ड मेडलाक ट्राय कर मिन्स जिखपाचें आसा आमचें. तशेंच आमची सेकेंड टीम आसा ते आमी 2 मेडलां हाडपाचें आमी ट्राय करतले. आनी आमची प्रॅक्टीस चालूच आसा. तशें आमचे कोच आमकां वेट ट्रेनींग मागीर आमचे फिटनेस ट्रेनींग स्पीड वर्कआउट स्टायल ट्रेनींग सायमल्टेनियसली चालू आहा. सो हे फावटी आमकां बरो चान्स आहा कित्याक आमी एक्सपिरियन्स प्लेयर. आमी 4, 5, 6 नॅशनल्स बराबर खेळटा आमी. सो लास्ट इयर आमी स्प्लीट खेळले आमच्या दुसऱ्या प्लेयराक बरोबर खेळटा. सो हे फावटी आमी 2 जाणां एज अ गूड प्लेयर्स आमी पार्टनरशीप करून खेळटा. सेम टीम आमी सिल्वर मेडलिस्ट ही सायड सिल्वर मेडल हाडलेली आमी. सो हे फावटी आमी गोल्डाक ट्राय करतले आनी प्रॅक्टीसूय आमची तशीच चलता. नॉर्मल व्हॉलीबॉल आनी Sagun Gowde for Herald TV. After being discharged from the Institute of Psychiatry and Human Behavior, Bambolim, the Vasco police on Wednesday arrested Nimisha Valsan Gond for allegedly murdering her 14-month-old daughter. Gond's anticipatory bail was also rejected by the court. The Vasco police had registered a case against Nimisha Gond under Section 302 of IPC and Section 8 of Goa Children's Act. The Vasco police arrested Nimisha Valsan Goni, the accused in the Shikali murder case.
Kone was arrested after being discharged from the IPHP for allegedly murdering her 14-month-old daughter. On August 6, Nimisha Walson Kone allegedly killed her 14-month-old daughter in Shikali due to depression, as per the police. Nimisha had also slashed her wrists and attempted to commit suicide by jumping into the Zuari River. The Buildicon Limited workers working at the new bridge site noticed her swimming in the waters and rescued her. ऑगस्टाच्या 6 म्हयन्याचेर आमी एक मर्डर रजिस्टर केल्ली चिकलीन. थंय एका आवयन आपल्या 14 म्हयन्याच्या भुरग्याक मारिल्लें आनी मागीर ती आपूण जुवारी ब्रिजाचेर सुसायड करपाक गेल्ली. First she had attempted to commit suicide by cutting her veins, and after that she had murdered her child, and thereafter she had proceeded to Zuari Bridge and tried to commit a suicide, wherein one DBL staff had rescued her. And further the Agasaim police shifted her to GMC Bambolim, and thereafter from GMC Bambolim she was sent to IPHP Bambolim because she was under some depression and all. So in this connection we had registered a murder under section 302, and magir more than 1 month she was taking treatment in the IPHB. So in the meantime she had gone for the anticipatory bail also in the children court, wherein her anticipatory bail was rejected by the court. And after 2, 3, 4 days, by taking into consideration the health of the accused, doctor has discharged her today. And after discharging, we have taken the custody of the accused Nimisha Walson, and we have brought her at the police station. And further, we have interrogated her in this crime, and she had admitted of commission of the crime, and she had admitted that she had murdered her child. So we had placed her under arrest in the crime, and our further interrogation is in progress. Sir, any motive कितें ascertain जाल्लो आसा कित्याक लागून काय कितें? There is no any particular motive, but she is telling that she was in the depression, and in that she had committed the said act. Kiran Borkar for Herald TV. A 44-year-old man, Basappa Negimani, on Wednesday morning committed suicide by jumping from the terrace of Futtardo building at Danmangor, Vasco. While the incident shocked many residents, the delay in the 108 ambulance arriving to the spot has further angered the people, with councillors and residents demanding to Health Minister Vishwajit Rane to intervene and keep ambulances on standby at areas in and around Vasco for emergency situation. A 44-year-old man, Basappa Negimani, on Wednesday morning committed suicide by jumping from the terrace of the Futtardo building in Mongur, Vasco. While the incident shocked many residents, the delay in 108 ambulance arriving to the spot has further angered the people, with councillors and residents demanding Health Minister Vishwajit Rane to intervene and keep ambulances on standby at areas in and around Vasco for emergency situation. A neighbor, Rocky D'Souza, said that they made several calls to the 108 ambulance services. I was almost shattered by a huge crowd that came to check to see if a coconut palm fell. But I saw that our neighbor was lying on the floor, but not dead. But when we saw him alive, we started to call the 108 ambulance, but there was no one answering the calls. His family members came down and many people gathered, and almost all the people tried to call 108, but there was no response. Finally, one call was answered, and the ambulance guy informed us that he had been informed that there was no need for an ambulance, said D'Souza. Watch. तो सायडी कोण मागीर बोलकानसून मातशें तेजे पांये दिश्टी पडला रे. मागीर सोलमोला हिंग आमगे कोण तो माडा हेजे झाडाचेर चडलोलो, पानां बिनां काडून तो पडला आसलो, आनी ते कांय वळखोना कोण, हो शेजारी न्हू तो वळखोना. मागीर तेणें म्हाका सायडीच्यान सांगलें तुमच्याचो पांय म्हणटा, मंजू म्हण तेगेलो पांय म्हणोन. तेन्ना मागीर हांव भायर येयलो जाल्यार मातशें हालताल रे. मागीर रोखडो आमगे ते शेजाऱ्यान रोखडो फोन मारलो तांकां. फोन मारलो जाल्यार ते कोण उखल नाय फोन तेगेलो, कोण उखल नाय जालें. आनी सगळीं भायर येयलीं, सगळीं बायल बील रोखडी येयली तेज्या, बायल चेडो बिडो येयली, सगळीं येयलीं. म्हळ्यार फोन कितली फोन लायले कोणूच उखल नाय, सगळीं फोन लायताय, ते फोन उखलना. मागीर तो आमगे शेजारी आसलो तेणें आमचेर मोदें फोन मारलो तेकाच फोन मारलो रे मोद्याचो घे म्हणून. मागीर परतून आनको मारल्यार तो तेका सांगता थंय सांगलो खूंय नाका म्हणून.
अम्बुलन्स नाक म्हणून नाक म्हणून केस सांगतो सगळो लोक उजी तेणें फोन मारला एकल्यान म्हूण मारला हें पळय फुताटो बिल्डिंगेसून एकल्यान उडकी मारली 7 सुमार अशी उडकी मारली आनी 7:45 आनी रोखडो इमिजिएटली म्हाका आमच्या वॉर्डाचो फेर्नांडीसान फोन मारलो फोन मारतकूच हांव रोखडो हांगा पावलो आनी तेणी ऑलरेडी 108 फोन मारलो पण 108 येता म्हटल्यार अजून 45 मिनिट्स जाले अजून 108 पावना तेन्ना तो मनीस जितो आसलेलो पण आतां म्हाका डावटफूल आसा काय ना तो ऑलरेडी एक्सपायर जालो म्हणून अशें डावट येयल्लो आसा पूण हांगा खंय तरी 108चे टायमा मुळे हो जीव गेल्लो आसा हांव मागता मिनिस्टरा लागीं की तेणी मातसो हे 108चेर एक्शन घेवची कित्याक फुडें आनी असले घटना घडपाचे बोरकर for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.